Hello friends. Now in standard 8 general science we are going to study about the chapter number 11 human body and organ systems. Now we know in our body there are various types of organs, and from those organs organ systems are organized, and these organ systems unitedly work together to maintain a body structure, or some different functions are carried out by these organ systems. And now we are going to study the different organ systems and their function in our body. Now you have already studied some of the organ systems in the earlier standards, and few are to be studied in next standards, and now in this year we are going to some organ systems. Let us have a look on these organ systems. The digestive system म्हणजे पचन संस्था. ही पचन संस्था आपण इयत्ता 7वी मध्ये अभ्यासलेली आहे. त्यानंतर रेस्पिरेटरी सिस्टीम म्हणजे श्वसन संस्था. यातील एक भाग म्हणजे एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन, याचा अर्थ काय वगैरे या गोष्टी इथं आपण पाहणार आहोत. आणि इयत्ता 10वी मध्ये प्रत्यक्ष पेशीय श्वसन, ऍक्च्युअल the respiration which is taking place at the cellular level, that is to be studied in standard 10th. Then the next is circulatory system, रक्ताभिसरण संस्था. Nervous system, that is the चेता संस्था. Excretory system म्हणजे उत्सर्जन संस्था. Reproductive system, that is the प्रजनन संस्था. Skeletal system म्हणजे संपूर्ण शरीरामध्ये जे अंतःकंकाल आहे हाडांचं, त्यांची रचना अभ्यासणं हा भाग आहे. आणि त्यानंतर आहे मस्क्युलर सिस्टीम म्हणजे स्नायू संस्था. आता या सगळ्यांचा अभ्यास करत असताना डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपण 7वी मध्ये शिकलेलो आहोत. स्टँडर्ड 7th we are going to study the respiratory system in standard 8th, one part of the respiratory system in standard 8th, and the second organ system is circulatory system, that is also to be studied in standard 8th. Then nervous system, excretory system are to be studied in standard 9th. Reproductive system and a part of the respiratory system, that is cellular level of respiration. That cellular respiration is studied and the reproductive system is studied in standard 10th. Then skeletal system and the muscular systems are to be studied in the higher standards. Now we will study one by one these organ systems, and now we are going towards the respiratory system. Now we will go towards the respiratory system. We all know that all of us or every living organism requires energy to perform their different functions, and this energy is obtained from the food. How the food has energy? Let us see. Plants in the process of photosynthesis gain energy from the sunlight, and using that energy the plant synthesizes food. That means it is in the form of glucose, and this glucose in complex structure it will show the formation of starch, and some other carbohydrates are produced from this glucose, and we consume this glucose or some sugars in the form of food. And when this food comes in our body, it is digested. How that digestion process takes place, that you have studied in standard 7th. And after digestion, the food material is now absorbed into the bloodstream, and this bloodstream, as it moved towards the all body parts,
then that food particles are introduced into the cell of the body, and now in that cell this food is to be oxidized. म्हणजे आपण अन्न म्हणून जे ग्रहण करतो हे अन्न त्याचं पचन झाल्यानंतर ते रक्तामार्फत संपूर्ण शरीराभरातल्या सर्व पेशींच्या पर्यंत नेऊन पोहोचवलं जात असतं, आणि प्रत्येक पेशीपर्यंत हे नेऊन पोहोचवल्यानंतर त्या प्रत्येक पेशीमध्ये त्याचं ऑक्सिडेशन करणं गरजेचं असतं. कारण अन्न हे एक इंधन मानलेलं आहे, आणि हे जे इंधन आहे हे इंधन त्या ठिकाणी जाळावं लागेल, म्हणजे त्याचं ऑक्सिडेशन करावं लागेल, आणि या ऑक्सिडेशन प्रक्रियेमध्ये त्याच्यातून ऊर्जा मुक्त होणार आहे. ही मुक्त होणारी ऊर्जा आपल्याला शरीरातील वेगवेगळे जे फंक्शन्स आहेत त्यांच्यासाठी आपल्याला वापरता येणार आहे. आता अशा पद्धतीनं ही जी प्रक्रिया होणार आहे, ही प्रक्रिया घडण्यासाठी आपल्याला सरळ आहे, ऑक्सिडेशन करायचं आहे म्हटल्यानंतर ऑक्सिजनची गरज आहे. सो हाऊ दॅट ऑक्सिजन इज कन्झ्युम्ड और हाऊ दॅट ऑक्सिजन इज टेकन फ्रॉम द एअर, that part is to be studied in this part. Now the respiration is completed in 3 steps. Number 1 is external respiration, then second is internal respiration, and third step is the cellular respiration. Now let us see the external respiration. Generally we all, आपण सर्वसामान्यपणे आपण श्वसन म्हटलं की आपल्या मनामध्ये एकच प्रश्न येतो किंवा एकच प्रकार येतो, श्वासोच्छ्वास. लक्षात घ्या, ही श्वासोच्छ्वासाची प्रक्रिया हा एक छोटासा पार्ट आहे, अगदी छोटासा पार्ट आहे, आणि तितकाच तो नाही आहे. म्हणजे त्या ऑक्सिजन आत आल्यानंतर किंवा हवा आत घेतल्यानंतर त्याचं शरीरामध्ये काय घडतं त्या सगळ्या गोष्टींचा विचार एकत्र करून आपल्याला रेस्पिरेशन प्रोसेस निश्चित करावी लागते. त्यामुळं श्वसन म्हणजे फक्त श्वासोच्छ्वास नाहीये. ओके, सो now this external, generally we consider the respiration as the external respiration, or we consider the external respiration is nothing but the true respiration, but this is not the true respiration. This is only the outermost part of this process. Now external respiration means to inhale the air or to exhale the air. एक तर श्वास आत घेणं किंवा उच्छ्वास बाहेर सोडणं, ह्या दोन प्रक्रियांच्या साह्यानं जी प्रक्रिया घडते तिला आपण एक्सटर्नल रेस्पिरेशन असं म्हणतो. आणि या प्रोसेसमध्ये काय होतं, हवा आपण नाकावाटे आत घेतो, ती विंड पाईप मधून वगैरे आत जाते, ट्रॅकियामधून आत जाते, आणि तिथं आतमध्ये गेल्यानंतर फुफ्फुसामध्ये ज्या अल्व्हिओलाई असतात, या अल्व्हिओलाई मध्ये गॅसियस एक्सचेंज होतं. म्हणजे हवेतील ऑक्सिजन रक्तामध्ये घेतला जातो आणि रक्तातील असलेला कार्बन डायऑक्साईड हा हवेमध्ये सोडला जातो, आणि ती हवा बाहेर आली तर आपण उच्छ्वास सोडतो. अशा पद्धतीने घडणारी जी प्रोसेस आहे, जी प्रक्रिया आहे, तिला आपण एक्सटर्नल रेस्पिरेशन असं म्हणतो. त्यानंतर या एक्सटर्नल रेस्पिरेशनचे 2 भाग आहेत, एक इनहेलेशन आणि दुसरा आहे एक्झेलेशन. ओके, नाउ द इंटरनल रेस्पिरेशन, रक्तामध्ये घेतलेली हवा म्हणजे ऑक्सिजन, हिमोग्लोबिनच्या सहाय्यानं ऑक्सिहिमोग्लोबिन तयार होतं, आणि हा ऑक्सिहिमोग्लोबिन प्रत्येक पेशीपर्यंत, टिश्यूपर्यंत पोहोचल्यानंतर त्या प्रत्येक टिश्यूमधून तो ऑक्सिजन शोषून घेतला जातो, आणि त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड वायू त्याच ठिकाणी सोडला जातो रक्तामध्ये, आणि ते सगळं रक्त परत फुफ्फुसापर्यंत आणलं जात असतं. या प्रक्रियेमध्ये ज्या ठिकाणी टिश्यूज आहेत म्हणजे सेल्स आहेत, तिथं रक्तातून त्या टिश्यूकडं किंवा रक्तातून त्या पेशींच्याकडं जो ऑक्सिजन दिला जातो आणि कार्बन डायऑक्साईड तिथून घेतला जातो,
ती जी प्रोसेस आहे तिला आपण म्हणतो इंटरनल रेस्पिरेशन. आणि पुढे जाऊन प्रत्येक पेशीमध्ये जे काही फूड मटेरियल असेल त्या फूड मटेरियलचं ऑक्सिडेशन करणं ही जी प्रक्रिया आहे तिला म्हणायचं आहे सेल्युलर रेस्पिरेशन. अँड दिस सेल्युलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया. In this mitochondria, this oxidation process is completed and energy is released. Therefore, mitochondria are considered as the powerhouse of the cells. Now, let us have a look on the cellular respiration. What happens in the cell? This is the glucose molecule which is obtained from the food entered into the cell, and in that cell some processes occur, some chemical reactions occur in the cell cytoplasm, and some part takes place into the mitochondria. Just now I have shown here, and in this entire process there oxidation of glucose occurs, and now in this process there are formation of carbon dioxide and H2O. That means this C6H12O6 gets oxidized with oxygen. Therefore there is formation of carbon dioxide, and also oxidation of hydrogen takes place to form H2O, that is water vapor. Plus in this process, that means in the splitting of this glucose, some energy is released, and that energy is utilized to form the ATP molecules. 38 ATP molecules are produced from a split up or oxidation of one glucose molecule. And now what is the ATP? ATP means adenosine triphosphate. ATP. And in these phosphate bonds the energy is trapped. When these bonds are broken down, then the energy is liberated, and that energy is utilized to perform the different body functions. Only that energy is utilized for the different body functions. Therefore, ATP molecules are considered as energy packets. Now we will go towards the actual internal organs and how the respiration process takes place. That we are going to study from the slide.